Awesome. Okay, xin chào tất cả. Hello, everyone. Welcome and thank you for joining us for this call today. My name is Kat. I take all pronouns, and I'm calling from North Carolina, where I direct the SEAC Village. Xin chào quý vị. Tôi tên là Bảo. Tôi đang gọi từ North Carolina. Tôi là người director cho tổ chức tên là SEAC Village. Xin chào mọi người, tôi tên là Nancy Nguyễn, tôi là người giám đốc của văn phòng Viet Lead ở bên Philadelphia and Nam New Jersey. Cảm ơn mọi người lên cái kế hoạch bữa nay để nghe về cái vấn đề này. Okay, thank you, Nancy. So we're going to just go into a little bit of background. But before we get started, I just want to say that, I want to thank all the people who put this call together. And we did it so quick. This call will be in Viet and English, and we're going to try our best to stay true to the interpretation. Thì trước hết là Bảo muốn cảm ơn tất cả những người trong ban tổ chức hôm nay. Chúng tôi thì đã tổ chức cái buổi họp này rất nhanh và sẽ cố gắng nói bằng tiếng Anh và tiếng Việt luôn. Nhưng mà xin tất cả quý vị cứ thông cảm nếu mà nói cái gì sai hoặc là không có chính xác nhiều lắm. Okay, so I'm just going to get started. I will start, Nancy, and you can translate vice versa. Got it. Awesome. So we learned that on August 4th, 2020, a plane full of 30 community members were deported to Vietnam. On that flight were 12 folks who had arrived to the United States before 1995. We know there are a lot of questions today about why these people were deported and what it means for impacted communities, especially under the COVID crisis. So chúng tôi bữa nay là mình họp tại vì khoảng một tuần trước đây trong ngày 4 tháng 8 á, là mình biết là có một cái máy bay khoảng 30 người trong cộng đồng của mình bị trục xuất về Việt Nam. Ở trên cái máy bay đó là có ít nhất là 12 người mà tới Mỹ trước năm 95. Mình biết là nhiều người bữa nay là lên cái cuộc họp này tại vì có nhiều cái câu hỏi mấy người này tại sao người ta bị trục xuất. Mình muốn hiểu biết là tại sao cái này sẽ có ý nghĩa gì cho những cái người mà đang bị cái vấn đề này trong nước Mỹ của mình. Chú ý là trong cái thời gian này về cái vấn đề COVID. Through this webinar, we're hoping to hold a space for our impacted community members to come together as we respond to this decisions and the deportations to Southeast Asians more broadly. We're going to share what we know, hear from one of our folks on the call who has an order of removal, and have time for you to ask questions or share any feelings or needs. Thank you, Nancy. Chúng tôi dành ưu tiên cho những người đang có lệnh bị trục xuất về Việt Nam và những thân nhân của những người đó hôm nay. Nợ phần đầu của buổi họp, xin chị nghe và sau đó chúng ta sẽ nghe từ một người đang ở trong cái tình trạng mà có lệnh bị trục xuất, và ngoài ra sau đó là sẽ có một phần quý vị có thể hỏi câu hỏi và chia sẻ những cái suy nghĩ, cảm giác hoặc câu hỏi của mình. Như vậy. Yeah, and while this webinar is open to everyone, we are trying to center the voices and experiences of those who are impacted and their loved ones. So for the first half of this webinar, everyone is going to be muted. And then during the second half for the question and answer and the community share out, we want to center impacted folks and their families. Ok, như vậy là Bảo xin nhấn mạnh một lần nữa là ưu tiên của buổi họp hôm nay là cho những người đang có lệnh bị trục xuất về Việt Nam hoặc là những thân nhân của những người đó. Như là Nancy mới nói là phần đầu đó là xin quý vị chỉ có nghe thôi, và phần sau là sẽ có phần để cho chia sẻ những cảm giác hoặc là câu hỏi. Thank you, Chikat. So we're gonna pass it over to the folks who are going to be speaking today. We're gonna ask them to introduce themselves with their names, their pronouns, and their organizations.
I guess Fee, do you want to go first and just go down the list? Ok, thì phần sau đây là sẽ xin những người mà sẽ nói chuyện vào buổi họp hôm nay đó, xin tự giới thiệu. Phi, Phi có thể tự giới thiệu được không? Hoặc là bây giờ mình cứ đi đến Tín đi. Tín có thể tự giới thiệu được không? Hello các bạn. Đây là Tín. He, him, his pronouns. Gọi từ North Carolina. Yeah, and part of Siak Village. So, hello. Fee, do you want to introduce yourself? Yeah, I can go. Zhao. My name is Hien. I work with Asian Prisoner Support Committee, and my pronouns are she, hers. And then I can pass it over to Key. Hey everyone, my name is Key Lam, but my Viet name is Ngip. I'm the reentry coordinator for Asian Prison Support Committee based here in California in the Bay Area. I go by he, him pronouns. I can go next. Hi everyone, my name is Kevin Lam. I use he or they pronouns, and I work with the Asian American Resource Workshop in Boston, Massachusetts. Cảm ơn Kevin. Thank you, Kevin. And then cuối cùng là Fee. I just want to make sure. Oh, sorry, Fee. Mình không nghe được. We can't hear you. That's what happened last time. Okay. Không nghe được. Hello. Yeah, chắc là Phi có thể. Can you try to come back in? Chắc là có technical difficulty hay gì đó. Okay, so maybe we can keep going, and then Fee, when you come back on, just ping us. So just before we continue with the program, we'd like to just share some logistics. Our webinar is going to be about 75 minutes long. I know that we started a little bit late, but we're going to try to keep within that time frame. And we are recording this first section. Hello, xin lỗi tôi nghe. Yeah, nhưng mà so in this first section, we are going to be recording. And then when we do the Q&A, we're not going to record to keep folks' identities private. Yep. Thank you, Nancy. Cảm ơn Nancy. Nếu mà quý vị đang gọi vào thì hiện cái khúc đầu đó là chỉ có nghe thôi, và khúc sau nếu mà quý vị có câu hỏi gì hoặc là cảm giác thì sẽ có một phần để cho quý vị chia sẻ. As Nancy was saying, hồi nãy Nancy đã nói là cái chương trình hôm nay là 1 tiếng 15 phút. Cái khúc cuối đó là phần câu hỏi. Lúc mà đến phần câu hỏi thì chúng tôi thì quyết định là sẽ không có record, là sẽ thâu để cho ai cũng có thể hỏi thoải mái và không có trở ngại gì hết. So to continue what Nancy was saying on some housekeeping items, please type in any questions you have in the Zoom. We will pick 2 to 3 answers with 2 or 3 questions for everyone. Today, we are not able to give legal advice, even though we do have 2 attorneys that will be speaking. So again, we are sorry, we will not be able to give legal advice, but we want to make sure that you get that support. So we'll share some recommendations about our organizations later on in the meeting.
Cho nên là lúc mà mọi người đang nghe đó, mình xin mọi người có thể, nếu mà có câu hỏi gì á, thì có thể nhắn cái câu hỏi đó vào cái chat của cái Zoom. And then mình sẽ nhập mấy cái câu hỏi đó, và sau khi mình nói chuyện xong thì mình sẽ trả lời mấy câu hỏi đó. Mình cũng muốn nói luôn á là trong cái cuộc họp này á, là mình không có cho lời khuyên về pháp lý được. Dù sao trong cái cuộc họp này cũng có 2 người luật sư, nhưng mà nếu mà mọi người có cái câu hỏi gì giống là chuyên về cái trường hợp của mình á, thì mình không có trả lời mấy cái đó được. Nhưng đương nhiên là mình muốn giúp đỡ mọi người có những cái cách để cho hỏi về cái trường hợp của mình á, cho nên là cuối cùng mình sẽ cho mấy cái thông tin về những cái tổ chức mà mình làm việc với, mà mình biết là giống như mấy cái tổ chức đó có thể giúp mọi người. Cho nên xin mọi người có thể chờ tới cái phần cuối đó. So the final thing before we start is I want to share some community agreements to make sure that we have a safe and smooth webinar today. So first of all, there's no judgments. We ask everybody to not question each other's stories, and we trust that people who are sharing are doing the best they can at the time. We're asking everyone to support each other and be kind to yourself, and know that you don't have to walk alone in this path. Finally, this is a confidential space. The space is for those who are impacted to share with each other and to do this safely. So we ask that folks do not share their names and stories outside of this webinar. Hey y'all, I'm just gonna go over quickly how to use Zoom. For a lot of folks, this might be new. So at the top or the bottom, or at the bottom of your screen, you should be able to see, even though I'm screen sharing, the mute and unmute button. So when there's time for Q&A, if you don't have access to the chat, you can press unmute. If you want to rename yourself, adding your name or your pronouns, you can click the participants, hover over your name, and you should be able to rename yourself. And then for any ongoing questions, maybe things that are coming up for you to bookmark, feel free to open the chat box by clicking the chat, and then you can type your questions there. Right now, we are in screen sharing, so you might only be able to see speaker view, but typically if we are in gallery, you will see, a lot of folks. You can change the speaker view at the corner. Those that are speaking will have a yellow box around their name. And then for all the different folks that are in the call right now, you can kind of scroll through and look for them. And again, the toolbar should be at the bottom. Thanks, Mads. Cho mấy người mà mới nghe đó thì nếu mà mình hy vọng là mỗi người biết xài Zoom. Nếu mà không có biết xài Zoom thì mình hy vọng là những cái mà Mads mới nói đó thì có thể giúp mọi người giống là xài cái công tác này dễ hơn. Ok, thì tiếp theo chúng tôi có một số thỏa thuận chúng tôi cần có với nhau trong buổi họp này. Như Nancy mới nói, điều thứ nhất, xin đừng phán đoán. Điều thứ hai, tin câu chuyện của nhau, xin đừng đặt câu hỏi chất vấn của người kể, mà hãy tin vào những lời của người đó. Điều thứ ba, hãy nâng đỡ nhau và tự tha cho mình. Điều thứ bốn, xin ghi nhớ là không chỉ có mình quý vị đang gặp những khó khăn này. Và điều thứ năm, những gì quý vị sẽ chia sẻ vào buổi họp hôm nay đó là sẽ không có nói ở ngoài cuộc buổi họp này. Thì đó là 5 cái thỏa thuận. So we want people to know on this call that you are not alone. And us who organized this phone call and have been doing work, we do not believe in any form of deportation. We believe that no one should be separated from their families. We also believe that nobody is defined by their past mistakes. We've all made mistakes, and nobody should have to be defined by that for the rest of their lives.
When we're talking about deportation today, we're not talking about the deportation of criminals. This is about the deportation of our families and our siblings, our uncles, our aunties, everybody. So we are here not to question people's stories, but to appreciate everyone's courage for sharing. Cho nên là mình cũng muốn nhấn mạnh là lúc mà mình có cái cuộc họp này là mọi người mà giúp đỡ về cái công việc này là mình muốn mọi người biết là không có ai ở đây là phải giống là mọi người không có phải là cô đơn về cái vấn đề này, là số 1. Số 2 là chúng tôi không có nghĩ đó là trục xuất bằng cách gì là đúng, không có. Mình cảm thấy, mình biết là trong cộng đồng của mình là không có ai nên bị trục xuất, và chúng tôi cũng tin rằng là không ai nên là bị chia cắt khỏi cái gia đình của người ta. Và những cái gì mà mọi người làm trong quá khứ là quá khứ. Cái này không phải là về cái vấn đề trục xuất của giống là mấy người mà phạm tội, nhưng mà cái này là về cái vấn đề trục xuất những cái người trong gia đình của mình, những cái người mà mình giống là trong cộng đồng của mình. Mình ở đây là không có phải là muốn giống là có những cái thắc mắc gì về những cái câu chuyện của mọi người, nhưng mà mình muốn giống là kêu gọi mọi người vô để cho giống là cảm ơn mọi người dám chia sẻ những cái câu chuyện của mình là thôi. And you know, in this we have seen Southeast Asian refugee communities come together as folks who face deportations to Vietnam. We're the largest refugee population ever to be resettled in the US due to the US military intervention in our home countries. In 2002, Cambodia signed an MOU with the US to start accepting deportees. In 2008, a Viet repatriation agreement was signed that started the deportation of Viet and Montagnard people. And earlier this year, we learned that Laos and the US also agreed to start deporting Hmong and Lao people. And all of us from these countries are impacted. So we came to the United States together, and we believe that we must fight together in order to protect our families. Thank you, Nancy. Thì bây giờ em sẽ cố gắng thông dịch những gì mà Nancy đã nói. Cộng đồng Nam Á tị nạn đã đến Mỹ cùng với nhau. Chúng ta là dân số tị nạn lớn nhất trong lịch sử Mỹ. Vào năm 2002, Cambodia với nước Mỹ đã ký một thỏa thuận. Cái thỏa thuận này cho phép là những người Campuchia tị nạn được bị trục xuất về Campuchia. Sau đó trong 2008 là nước Việt Nam với nước Mỹ cũng ký một cái thỏa thuận. Cái thỏa thuận này cho phép là những người Việt với những người Montagnard có thể trong tương lai là có thể bị trục xuất về Việt Nam. Và năm nay đó thì chúng tôi đã nghe là Lào với nước Mỹ cũng có một cái thỏa thuận, và cái thỏa thuận này cho phép là những người Lào với người Mông được bị trục xuất về bên Lào. Hầu tất cả những người từ mấy nước Lào, Cambodia, Việt Nam là những người đang bị ảnh hưởng về việc trục xuất. Chúng ta đã đến bên Mỹ cùng với nhau, và bây giờ chúng ta phải tranh đấu để cho bảo vệ gia đình, thân nhân của chúng ta. So thank you for coming with us along this journey of grounding and introduction. Next up, we would like to invite Hien to share a little bit about the context of deportations in the Southeast Asian community. Và cảm ơn quý vị đã lắng nghe đến đây. Sau đây là Hien sẽ nói chuyện một chút về cái bối cảnh về những việc bị trục xuất cho cộng đồng Đông Nam Á. Xin mời Hien. Thanks, Kat. I'm going to try to speak as slowly as possible, but as clear as possible for Van to translate. For years,
before 2017 and before the Trump administration came in, very few Vietnamese people were being deported. And as we know, there had been a 2008 agreement that said that anyone who arrived before July 12, 1995, that Vietnam would not accept them into their country. So there was an agreement made, and what was left was us fighting for folks to not be deported. But what we're seeing now is that under the Trump administration, virtually everyone is subjected to deportation. Trong nhiều năm trước, năm 2017 thì có rất ít người bị trục xuất về Việt Nam, bởi vì Việt Nam đã từ chối nhận hầu hết tất cả những người tới Mỹ trước năm 1995, và vì thỏa thuận đó cơ bản Việt Nam sẽ không chấp nhận những người di dân tới Mỹ trước năm 1995, và Sở Di trú đã không có thể làm gì để trục xuất họ, nhưng rất nhiều thứ đã thay đổi khi Trump được đắc cử. Thì hiện tại thì có rất nhiều người cho dù trước 95 hay là sau 95 thì cũng là mục tiêu để bị trục xuất. Yeah, so since 2017, under the Trump administration, essentially the federal government has interpreted the MOU in very many different ways, but the bottom line is that the administration aims to aggressively deport people, as many people as possible. And we know that a vast majority of people being deported are formerly incarcerated, have old convictions, and are being funneled to ICE from jails and prisons. Thì sau khi thì mình biết là dưới cái admission là cái thời Trump này thì cũng có nhiều người Việt Nam bị trục xuất, thì chính phủ Mỹ cũng không có làm theo cái hiệp ước giữa Mỹ và Việt Nam, và mình biết là nhiều người bị trục xuất về Việt Nam thì có tiền án tiền sự, và có nhiều người thì bị chuyển thẳng từ nhà tù tới trại giam và bị trục xuất về Việt Nam. This is important to note because we recognize that our communities are impacted by incarceration, that these are the people that we care for and that we want to fight for. Điều này rất là quan trọng, tại vì mình biết là nhiều người trong cộng đồng của mình bị ảnh hưởng tới việc bị bỏ tù, và mình muốn nói rõ là mình rất quan tâm tới tất cả những người đó, những người bị ảnh hưởng bởi việc ngồi tù hay là có tiền án tiền sự. And so back into 2017, ICE deported twice as many Vietnamese people as they did in 2016, and deportations have increased since, and that also includes deportations of people that arrived pre-95. So over the past year, ICE has deported roughly 30 pre-95 Vietnamese people. Thì trong năm 2017, ICE trục xuất số người Việt Nam nhiều gấp đôi so với năm 2016, và xu hướng trục xuất đó xu hướng gia tăng đó vẫn tiếp tục, và sự gia tăng số người bị trục xuất cũng ảnh hưởng tới nhiều người tới Mỹ trước năm 1995. Thì theo mình biết được là trong 3 năm qua, ICE đã trục xuất khoảng 30 người Việt tới Mỹ trước năm 1995 về Việt Nam. So virtually, this administration has no shame in deporting people. Bottom line is that regardless of agreements or past records, our communities are still subjected to deportation. Thì dưới chính quyền hiện tại thì mình biết rằng là có hiệp ước gì thì cũng không có tác dụng, tại vì chính quyền hiện tại không có tôn trọng những cái hiệp ước đó, nên cộng đồng của mình vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng bởi việc trục xuất.
And yeah, that's no graceful way to end that really terrible news. And I think we'll pass it over to Viet and Tin. So bây giờ mình sẽ nói trực tiếp. A little bit of a background. Nghe hơi khó. Oh, I think it's Tính nè. Nhưng mà bây giờ là mình sẽ nghe chút tí về Phi với Tính về những cái mà mới đang xảy ra bây giờ. So I think we're gonna hand it over. Thank you so much again to hear from Phi and Tính about the latest on deportations. Hi, can you hear me now? Yes. Okay, great. Hi, everyone. My name is Viet, and I'm with Asian Americans Advancing Justice Atlanta, and I am a lawyer there. As you heard, Just saying, if you can get a little bit closer, and Thin, just so you know, there is definitely feedback. Yeah, sorry. But we can hear you really loudly, Thin. Okay. 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 Is this better? Yeah. That's a lot better, Fee. Sorry. Okay. Okay, as you heard earlier, there was a flight recently that deported 30 Vietnamese people, including 12 people who came here before July 12th of 1995. Tin về việc trục xuất mới nhất ngày mùng 4 tháng 8, ICE đã trục xuất 30 người Việt Nam trên một chuyến bay thuê. 12 trong số đó là những người đến Mỹ trước 95. And because of that news, I think that there are probably a lot of people who have questions about what the risks are of people getting re-detained and deported if you have a deportation order. Vì vậy, nhiều người có nhiều câu hỏi về bị trục xuất hay không, đặc biệt là người mà đến trước 95. I don't have a lot of information about the people on the flight who were not people who came here before 1995, and that's just because of the information that I have access to as a lawyer. Chúng tôi không có nhiều thông tin về người Việt đến trước 95 mà trong chuyến bay ngày mùng 4 tháng 8, nhưng chúng tôi có vài chi tiết về nhóm này vì đang có vụ kiện trong tòa án liên bang và thông tin mà luật sư có. But based on what we know about the 12 pre-1995 people who were deported, it seems that ICE is generally not rearresting pre-1995 people out of nowhere. Dựa trên những gì chúng tôi quan sát, ICE không bắt lại những người Việt Nam trước năm 95 mà không có lý do. Ví dụ, chúng tôi không nghe sorry, như vậy. Okay. Most of the pre-1995 people who were recently deported are people who either have a recent deportation order or are people who were rearrested and just came directly from prison. Or jail. Ví dụ, sorry, sorry, say it one more time. I got lost track. It's okay. Say it one more time. Yeah. So what we know about the 12 people who were recently deported, most of them are people who have new orders of removal within the last year or two, or they're people who were rearrested and came directly from criminal custody. Những 12 người mà đến trước đây 95 á,
là biết là họ mới có lệnh trục xuất, hoặc là mới không phải là bị bắt, không phải bị bắt, không phải là bị bắt khi đi trình diện, mà bị bắt lại như vậy. So if you are a pre-1995 person who has a deportation order and you have to check in with ICE, we have not been seeing ICE pick people up during regular check-ins. Nếu mà phải đi trình diện với ICE, chúng tôi thấy là không, nếu mà trong cái trường hợp đó là không bị giam giữ lại. But if you are asked by ICE to come in unscheduled, like they ask you to come in early, then I would recommend you contacting a lawyer, because I do think that that is a reason to be probably concerned. Nếu mà ICE bắt là phải đi trình diện sớm, ví dụ là thường mình đi 1 năm rồi bây giờ mình phải đi 6 đến 6 tháng, thì nếu mà như vậy là cũng phải lo lắng. Rồi chúng tôi khuyên là cứ liên lạc với một luật sư để tham khảo là bây giờ là đến đâu. We don't have a good way to predict whether somebody is particularly at risk, but I think the bottom line is that over the last 3 years, we've just seen a gradual erosion of protections against deportations for all Vietnamese people, including people who came here before 1995. Chúng tôi không biết là ai sẽ tập trung mấy cái điều kiện gì để trục xuất, nhưng mà quan trọng là trong vài năm qua chúng tôi nhận thấy có sự xấu mòn các chúng ta không thể chắc chắn được rằng một người Việt đến Mỹ trước năm 95 sẽ được an toàn, không bị trục xuất. Điều này nhìn chung diễn ra với việc ICE hành động quyết liệt trên diện rộng. Thank you. I think that's it on the update from me for now. Thank you. I think now we're passing it to Key to share his story. Thì bây giờ mình Thank you for that feed. Van, you ready? Yes. I go slow. So Yeah. hi everyone, my name is Key. Just a quick little intro. So I was born in Haiphong, Vietnam. My family and I fled Vietnam when I was around 1978 because the Vietnamese, the Communist Party was taking over the part where the city was in, and it was kicking us all out. So ethnically, I'm Chinese. So I'm Chinese Viet, and so they didn't want us in the country anymore. So we had to flee by boat. Dạ, xin chào mọi người, tôi tên là Khí. Thì muốn giới thiệu bản thân tí xíu là quê quán thì ở Hải Phòng, Việt Nam. Gia đình của Khi rời khỏi Việt Nam khoảng năm 1978. Vì Khi là người Việt gốc Hoa nên khi đó Đảng Cộng sản đuổi gia đình của Khi ra khỏi cái nơi đó, nên gia đình của Khi đã phải rời khỏi Việt Nam bằng thuyền. We were stranded in the South China Sea for 6 months with no food or water, and we were rescued by some fishermen. In order for us to be rescued, we had to give up everything of value to the fishermen. And after we gave up everything we had,
we was told we was brought to Hong Kong refugee camp where we stayed for 2 years before we got visas to come to America. Thì gia đình của Khi thì đã bị lơ lửng ở biển khoảng 6 tháng và được cứu bởi những người ngư dân. Thì lúc đó gia đình của Khi phải đưa hết những cái tài sản của họ cho những người ngư dân để được đem tới trại tị nạn ở Hồng Kông. Và gia đình thì ở lại trại tị nạn đó trong 2 năm và sau đó thì mới có visa được tới Mỹ. I remember when we came to America, there was a school that I went to. It was a Catholic school, and then there was this doll that I was playing with, and then there's this other girl. She was white, and she wanted a doll, and I didn't want to give it to her. And then because I didn't want to give it to her, I got punished. The nun hit me with a ruler and say, "No, you give that to her." And at that time, I couldn't speak no English, but that was my first encounter of dealing with racism. Khi tới Mỹ thì học ở trường đạo Catholic. Thì lúc đó thì có nhớ là khi mà đi học á, thì có chơi với con búp bê, nhưng mà lúc đó có cũng có một bé gái, một người Mỹ trắng cũng muốn chơi với con búp bê đó, nhưng mà khi không có cho cái em bé đó cái con búp bê thì bị cái nhà sư ở đó đánh. Thì cái đó là lần đầu tiên khi bị thấy là mình đang bị kỳ thị chủng tộc. If you can slow down just a tad more, that would be really great. Okay, no problem. So I remember growing up, we often live in low income poor communities. And at the age of 6, my parents decided to divorce. And I remember feeling like my whole world, just fell apart. I didn't understand why they separated. And so what that ended up happening was I ended up going on a downhill spiral of feeling like I couldn't, like no one really cared about me. Thì lúc khi lớn lên đó, thì sống ở trong những cái cộng đồng mà có thu nhập thấp. Lúc mà tôi 4 tuổi là khi nói lúc mà tôi 6 tuổi thì ba mẹ ly dị. Khi đó thì thấy giống như thế giới của mình bị sụp đổ và không biết tại sao ba mẹ lại rời khỏi nhau. Cảm thấy giống như là không có ai quan tâm mình trong thế giới này. And as I got older, so I didn't have I'm not blaming my parents for not being there because they did the best they could. Oftentimes I was left alone to take care of myself. And so what ended up happening, I ended up doing a lot of stealing just to eat and also to get some clothes. And then I built up a community on the streets. And what that led me to a lot of negative behaviors, bad decisions that led me to getting incarcerated. Khi mà mình lớn hơn á, không phải là mình muốn đổ thừa cho ba mẹ vì ba mẹ đã làm những gì mà ba mẹ có thể, nhưng mà mình đã phải làm rất nhiều thứ để giúp đỡ bản thân, ví dụ như là ăn cắp thức ăn để có thể ăn, hoặc là ăn cắp đồ mặc để có thể có nhiều đồ mặc, và từ đó đã làm rất nhiều, đã có thêm giống như có cảm giác là có một cộng đồng ở trên đường phố, và đã làm rất nhiều thứ, và cuối cùng thì cuối cùng đã bị ngồi tù, dẫn tới việc ngồi tù, đã bị bắt giam. When I got locked up, I was targeted by other people to get bullied, and that reminded me of when I was growing up. I often got bullied a lot, and so what I end up doing is I end up going within myself. But when I got locked up, I realized that my environment that I lived in on the street was no different than the environment that I was in prison. Khi bị bắt giam thì mình cũng bị đánh đập với lại ngược đãi trong tù, thì cảm thấy là như hoàn cảnh mà mình những cái gì mà
đã trải nghiệm trên đường phố, ví dụ như là bị bắt nạt hay là bị ngược đãi, thì ở trên đường phố và ở trong tù thì không có khác biệt với nhau nhiều lắm. It was later on in my time in prison that immigration came and visited me and told me that they had a warrant for my arrest, and they told me that that they will visit me. They will be visiting me later, you know, when my time is up. Khi ở trong tù thì khi đó mới biết được là sở di trú mới nói là họ sẽ tới gặp tôi khi tôi được thả ra tù. My mom didn't. I asked my mom, like, why is immigration coming to visit me? I thought I was a citizen, and then she didn't know nothing either. And so later on, I found out with support from other people. I mean, that like 10, that they told me, you know, if my mom would have became a citizen before I turned 18, I wouldn't have to face immigration. But because she became a citizen after I turned 18, I lost all my status as a legal permanent resident. Thì khi đó thì tôi cũng không biết tại sao sở di trú lại tìm tôi, vì tôi hỏi mẹ tôi tại sao sở di trú tới, thì tại nói là con tưởng là con là người công dân Mỹ, thì mẹ cũng không biết tại sao. Nên nhiều luật sư giống như là Tính nói với tôi là tại vì mẹ đã trở thành công dân sau khi tôi 18 tuổi, bây giờ tôi cũng nên tôi đã mất hết, tôi không có quyền trở thành công dân vì tôi đã phạm tội. And because of the after when I was found to be released from prison, I was handed over to immigration custody. I was in immigration for 5 months where I was facing deportation, and because because the 95 MOU, I was granted release pending deportation. Khi tôi được thả ra tù thì tôi bị sở di trú bắt lại và ở trong trại giam di trú 5 tháng. Nhưng bởi vì thỏa thuận giữa Việt Nam và Mỹ, và tôi đến Mỹ trước năm 1995 thì tôi được thả ra. And so now I do the work of reentry because, you know, I wanted to give back to my community for all the harm I've done, but also to prevent any other of, you know, our community from facing the same situation. Thì bây giờ công việc của tôi là tôi giúp những người khác, những người mới ra tù để tái lập vô cuộc sống hiện tại và muốn giúp đỡ cộng đồng của mình về hiện tại, tại vì hồi đó đã làm ảnh hưởng tới cộng đồng một cách không tốt, nên bây giờ muốn giúp đỡ cộng đồng thêm nhiều hơn. Thank you, man. Thank you, everyone, for listening. I would like to share more, but because of our limited time, you can contact me later. I will share my information later. So thank you. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện của tôi. Tôi có nhiều hơn muốn chia sẻ, nhưng mà tại vì thời gian, nhưng nếu mọi người muốn nói thêm thì sẵn lòng chia sẻ thông tin để có thể liên lạc với nhau. Cảm ơn mọi người. Thì bây giờ mình sẽ tiếp theo cái câu hỏi tiếp á, là cho mọi cái người mà trong cái panel của mình bữa nay á, là dù sao cái này nó xảy ra trong cộng đồng của người Việt của mình cũng khá lâu, and chú ý là trong cái thời gian này dưới cái ông tổng thống này ấy, thì mình thấy là cái vấn đề này nó càng ngày nó càng nổi, right? Cho nên mình cũng muốn hỏi mọi người, Phi and Key and Hiên, and anh Tín and chị Kat là vậy thì là trong cộng đồng của mình là mình nên làm cái gì, right? Mình nên làm cái gì để bảo vệ cái bản thân của mình và bảo vệ cái cộng đồng của mình luôn. So the next question is, while this has been happening in our communities, like for many years, and given the rise under this administration, what are the ways that our communities have been responding, and what are important steps that folks should take to protect themselves and the community as a whole? And I'm going to pass it back to Fee to start this, if that's okay. Sure. Thank you for sharing your story, Keith.
What I've been telling people who have asked me is that it's a good idea if you have the resources to do it, if you have a deportation order, to see if you can get a consultation with an immigration attorney or a criminal defense attorney to look at your case and to see if there's any way to basically reopen your case and get rid of the deportation order. But in doing that, then I would definitely urge you to make sure that you go to a source that you can trust, because what we don't want to happen is for community members to go to attorneys who know that they probably can't do anything to help, but will still take a person's money and file something that's likely to not win. Phi có nói là muốn mọi người cố gắng tìm kiếm luật sư di trú và luật sư pháp lý hình sự để xem xét trường hợp của bạn, coi có thể làm gì với trường hợp của bạn, của mọi người không. Nhưng mà muốn nhấn mạnh là muốn mọi người tìm một người luật sư mà mọi người có thể tin tưởng, tại vì không muốn mọi người tới một luật sư mà biết mình không có thể làm gì cho các hoàn cảnh của bạn, nhưng mà vẫn cố lấy tiền của mọi người. Thanks, Phi. I want to pop this question back over to Key, who has been working in the community through APSC. So Key, kind of similar thing, like what theo anh á, thì mình nên làm gì để cho bảo vệ cho cộng đồng của mình? So some of the things that we've been doing on our side is we've been identifying folks with deportation orders, and those that are out and those that are in, and we have been, updating them about what's going on. And I'll stop there and let you. I can expand. Okay. So there is a role for everyone. Mm-hmm. It doesn't have to be legal. And some of the ways that we have been doing this work in California is that one end is the legal end, and I think to strengthen the legal end is the advocacy end. Yeah. So for example, if someone is going for a pardon or clemency in their state, you can organize your communities to write support letters on these people's behalf. It's a form of organizing. It helps a lot. If you know that there is someone who has, let me back. I'll try to let her translate in. Thì khi nói là một cách mà mọi người đang phản ứng thì là ở Cali thì mọi người có kiếm những người có lệnh trục xuất trong người về Việt Nam trong và ngoài tù để tiếp tục, để cho những người đó biết được là những gì đang xảy ra với việc trục xuất. Và Hiền nói là mọi người đều có một vai trò trong việc bảo vệ cộng đồng của mình. Thì ví dụ như là cùng nhau tổ chức và giúp đỡ những người bị trục xuất. Ví dụ như là việc ân xá, thì nếu mà mình muốn một người nào đó nhận được ân xá từ thống đốc của tiểu bang thì mình có thể cùng nhau tổ chức một cái giống như là mình có thể cùng viết thư cùng với nhau để gửi cho thống đốc để kêu họ ân xá cái người này. So Van, was that the one that was the inclusion of what Hin was saying too? Yes. Okay. All right. Cool. Awesome. Yeah. So that definitely is one of the things that we're getting folks to do, is for a community to organize around like writing letters of support, but also, talking about this, right? Because our community, one of the things our community does is we remain silent when we have a loved one that's been incarcerated. And so one of the things we want to do is make sure that they are not silent, because if they're silent, that's how, they become easy target for the administration. And so we want to make sure that every impacted family and person
is making contact with somebody that could help them, especially that's with reentry services, nonprofit, or attorneys. Sorry. Nói thì mình biết được là mình mong muốn là những người bị ảnh hưởng bởi việc trục xuất thì không có giống như là phải giống như là nói ra là mình bị ảnh hưởng tới cái việc này để có nhiều người, nhiều tổ chức có thể ủng hộ và giúp đỡ nhau hơn. Mình không muốn có ai mà phải trải qua cái việc trục xuất này một mình, vì khi mà mình không nói lên cái việc này ảnh hưởng tới mình như thế nào thì ai sẽ tiếp tục làm trục xuất những người trong cộng đồng của mình. Yeah. Oh. So other thing is like one of like hit touched on it a bit. Well, a lot. We talked about it. Is how do we help? Is helping our people, file their pardon, because and also criminal conviction, because not everyone that was incarcerated, locked up, is depending on the crime is deportable, and some people don't know that. And so, and also educating the family about what laws are, what crimes are deportable. Thì Hiền cũng có nói về việc này, nhưng mà muốn mọi người biết được là mình có giúp đỡ nhiều người ghi danh để cầu xin ân xá, và cũng mọi người hiểu thêm là không phải tất cả những người đã ngồi tù qua đều phải bị trục xuất. Có một số tiền án tiền sự có thể không dẫn tới việc trục xuất. Ian, you want to add in anything? Yeah. So I think there is a role for everyone, and there's just not a legal end to it. And the ways that people can support is one, you don't have to go through this alone. Communities got your back, and the way that it shows up is that we support each other by organizing different areas of our families' lives. So that includes organizing support from our unions, organizing support of our educational systems that impact our children, organizing our elected officials to write support letters. And then I'll stop there for Van to translate. Hiền nói là mọi người đều có một vai trò trong việc dừng lại những cái việc trục xuất này, thì không chỉ là việc thông qua luật pháp mà mình có thể chấm dứt cái việc trục xuất. Mọi người đều có thể ủng hộ, và mong mọi người biết rằng là nếu mà mình có đang bị ảnh hưởng bởi cái việc trục xuất thì mình không phải trải qua cái việc này một mình. Có rất nhiều người trong cộng đồng rất muốn giúp đỡ nhau và cùng nhau tổ chức. Ví dụ giống như là cùng nhau tổ chức liên lạc những người trong chính phủ để kêu gọi họ viết thư ủng hộ cái case của bạn. The way this has played out for us in California is that we've had these community members write and support letters to their elected officials, met with their elected officials, and made mass phone calls. This has really amplified our work to protect these individuals. Thì giống như ở Cali thì có rất nhiều người trong cộng đồng đã viết thư và đi gặp những người đại diện trong chính phủ và gọi điện thoại cho những cái người cho những cái văn phòng của những người đó kêu gọi việc dừng lại những cái việc trục xuất này. Thì ở Cali thì họ có thấy là những cái việc đó đã giúp đỡ cái việc việc trục xuất. And while we support folks who are currently free and out, we also work with currently incarcerated individuals to prevent them from getting into ICE. And so one point and a huge campaign that we've been working on is making sure that we prevent people from getting into the hands of ICE from when they're getting released from prison. Thì khi mà
giống như Hiền nói là tổ chức của Hiền không chỉ giúp đỡ những người đã được thả tự do, nhưng cũng đang giúp đỡ những người hiện tại đang ở trong tù, và cũng có một cái vận động kêu gọi việc dừng lại cái việc transfer, là đưa những người chuẩn bị ra tù qua trại giam của Sở Di trú. So essentially, I think the bottom line is everyone can engage in this work. And I think it's a matter, and there's in every capacity, there's low capacity work and high capacity work that folks can engage in, and that it doesn't always have to be legal. If you want to support someone to stay, you can always call your elected officials, talk to the families, talk to churches. Thì mọi người đều có một cách giúp đỡ, đúng không? Mình không phải là không phải ai cũng phải biết luật pháp. Mình có thể liên lạc những người trong chính phủ, mình có thể nói chuyện với gia đình của mình có thể nói chuyện với lại những người ở đi nhà thờ hay là đi chùa cùng với mình để kêu gọi họ giúp đỡ việc ngừng lại việc trục xuất. And yeah, with that, I'll leave that with that. If folks are impacted in California, they're more than welcome to email both Key and I on how to follow up and how to get engaged. Thì nếu mà mọi người là những người bị ảnh hưởng bởi việc trục xuất ở Cali thì xin hãy đừng ngần ngại để liên hệ Hiền và Key để biết làm sao để có thể tham gia vào các And we will have Van translate. Thank you. And just a reminder to everybody that we are going to share a list of all the organizations in all of the states that we have relationships with, that we trust, that can provide support and legal advice as they have capacity. Cho nên là mọi người chỉ nhắc lại một lần nữa là cuối cùng là mình sẽ đưa những cái thông tin về mỗi cái tổ chức mà bữa nay đang trên cái cuộc họp này để người có thể liên lạc với những cái câu hỏi trực tiếp về cái vấn đề của mình. Bây giờ mình sẽ nghe từ một người nữa trong cái công việc này, Kevin Lum từ tổ chức Asian American Resource Workshop ở cái tiểu bang Massachusetts. Well, thanks, Nancy. Yeah, so I think in response to steps that community members can take, I think echoing what other folks have shared already, it's getting connected to local orgs and the resources that are in your area. And we, like we mentioned, we'll be able to share some of those orgs near the end of the call, at least. But that, I think a part of it is like a legal strategy, but the other part is that local groups, both in Massachusetts, but also across the country, have been working with community members to accompany impacted folks to their ICE check-ins, to stand with them and their families, and also organizing different public actions to actually gain broader community support to really stand against Southeast Asian deportation. And also working with folks to fight against their deportation through local and state level strategies as well. So, do you want me to pause for a second, Van? Yes, please. Thì Kevin nói là những người trong cộng đồng có thể liên kết với tổ chức tại địa phương của mình để giúp ngăn chặn việc trục xuất. Một phần của công việc này là về luật pháp, nhưng mà một phần cũng là do cộng đồng ủng hộ. Ví dụ như là mình cùng nhau đi tới những cái check-in với ICE cùng những người trong cộng đồng của mình, hoặc là tổ chức những cái hành động để cho những người khác biết là mình ủng hộ những cái người này ở lại Mỹ, và cùng nhau làm việc với mọi người để ngăn chặn việc trục xuất ở địa phương và ở cái mức độ của tiểu bang. So as like different community groups, we know that
immigration deportation itself is a federal issue, but that for local groups, a lot of us have also been exploring and looking at local and state level strategy to also fight against deportation. And so that includes things like pardons, which look different across each state for the process, but as well as like post-conviction relief. And so, you know, I think we encourage that like folks who are trying to fight their deportation order to again get connected to your local groups or orgs where they're connected to like some folks who've been working around Southeast Asian deportation on the legal end to really combine like what is the organizing and legal strategy to really push and fight against deportation. Mình biết là việc trục xuất là việc của chính phủ liên bang, nhưng mà có rất nhiều tổ chức cũng đang tìm cách trong địa phương và tiểu bang để tìm cách dừng lại việc trục xuất. Ở mức địa phương qua cách xin ân xá và việc sửa chữa tiền án tiền sự thông qua và cũng muốn kêu gọi mọi người thông qua cái dịp này liên lạc với một tổ chức ở địa phương để để cùng nhau xem xét coi có thể làm gì để thay đổi cái kết quả của cái case của bạn không. I think that's it on my end. Thank you so much, Kevin, and everyone for your thoughts. Again, I think that one of the things that folks are trying to emphasize is a lot of the times folks come to us and really want to focus on their individual cases. And the reality is, you know, there is not going to be enough capacity to fight at the individual level, that we're only stronger if we're able to fight together and actually change some of the laws that folks were talking about in the chats, right? And because of how complex this is, everybody lives in a different place, people's convictions are in a different state, so there could be a lot of different strategies that, you know, folks can take on where you're at. So mình muốn nhắc nhở một lần nữa, rất là nhiều khi nhiều người tới nói chuyện với mình là chị cũng muốn giống là lo về cái vấn đề của mình thôi, giống là cái case của mình là như thế nào, tôi làm gì để cho giải quyết cái case của mình. Nhưng mà thực sự cái vấn đề to nhất là cái luật nó phải thay đổi. Nếu mà mình muốn thay đổi cái luật, cái đó nó sẽ ảnh hưởng cho rất là nhiều người. Cho nên nhiều người, giống là mọi người ở đây đang khuyến khích là nếu mình muốn làm cái này để cho mình thay đổi cái này, thực sự đó là mình phải đoàn kết với nhau, để tổ chức với nhau để cho mình thay đổi mấy cái luật đó trong tiểu bang của mình hoặc là trong liên bang. So bây giờ mình sẽ đưa qua cho chị Kat để cho mở ra để cho mọi người có thể hỏi câu hỏi. We're gonna move on to the Q&A section. Okay, cảm ơn tất cả. Thank you everybody. And Bảo cũng muốn cảm ơn Van dịch qua tiếng Việt Nam, quá hay, nói tiếng Việt Nam hay quá, và rất là chính xác luôn. Phần sau đây đó là I'm supposed to be doing English, oops. So I just wanted to give a shout out to Van for translating. It's so accurate and amazing. The section we have after this is the question and answer section. So we invite you to think about some questions you have. You can put it in the chat. I believe Mads might be able to take some questions for folks that are not on Zoom and are calling in. So we'll start that right now.